हमारा बचाना तो 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 हमारा बचाना हमारा बचाना तो हमारा बचाना तो हमारा बचाना तो हमारा बचाना तो हमारा बचाना हमारा बचाना तो हमारा बचाना तो हमारा बचाना तो कितनी चीज़ें हो सकती तो sarare katang dan jo jong ru do pa yin lo tu ko pi na wa ke se ta wa la do pa ma chong an lo ran do na ya ko po ja me ya shi nyen na ga me pa ya mo lo go ja pa la jo na ke ye tu se da da ba mo na chin se du bi se lo la me ne yi 见着我点着困难的倒说，一路人生，空口道理，我学土巴，空头上让当见着存在内向说过他了。基瓦的修上求生求人不见嘛，一般的一般呀，把那个要，我们不是说上求生到把这样上求修的，就是说。上级、南级用松香对比领导方法的工作上，这人话南级南主端的拉工作工作不赢了，公共把这些天下小人间当前对当南级的和他道德东巴我上这生活刚到39把得到根基。我们这个就是我们去见也不着那都是上一个年我年让人去看我说到这里才也干嘛那说不上那个 morning 还是得嘞。Many people here today uh, are practicing Dharma and they have been practicing the Dharma quite a long time. So it's something good, I think, that someone can continually practicing Dharma because it's difficult for people, especially practicing Dharma, uh, to continue for a long time because we are, I think people
lazy, I guess, and forgetful. So therefore, it's not the same thing every day. Some days maybe pretty diligent, but most times pretty lazy and slow. Thì thầy thấy là ở đây đó các đạo hữu tu đã lâu thì cũng là điều rất tốt, bởi vì tu hành là điều tốt, nhưng mà chúng ta thì khuyến khích là hãy tu liên tục, duy trì cái công phu liên tục. Đừng có để ngày có ngày thì siêng, có ngày thì lười, mà thông thường thì con người ta lười nhiều hơn siêng. Thì vậy đó là thầy khuyến khích đã tu hành là điều rất tốt, thì hãy cố gắng duy trì công phu mình cho nó được liên tục. uh, so to practice the so as we know the meaning of Dharma practice is training the mind, to tame the mind. So therefore, therefore, it's something to do with always with your, what's say, mindfulness and also peacefulness. When one is mindful, then of course one is doing well the Dharma path. When one is not mindful, when one is out of controlling your mind, then one is of course in samsara completely. So therefore, Dharma practice is basically to tame the mind. Thì như chúng ta đã biết, ý nghĩa của việc tu hành là gì? Là để điều phục tâm mình. Và khi điều phục tâm mình là gì? Chủ yếu là mình phải giữ được chánh niệm và luôn luôn duy trì được chánh niệm và duy trì được sự an lạc trong tâm của mình. Thì khi chánh niệm đó là chúng ta tu hành mới gọi là người tu hành giỏi hay người tu hành hay. Còn không giữ được chánh niệm đó, lúc tâm mình nó loạn tưởng hay kia thì mình luôn ở trong luân hồi. Khi giữ được chánh niệm đó, mình mới có sự tự giác. Thế vậy tóm lại đó là tu hành chính là để điều phục tâm mình và phải giữ chánh niệm liên tục. Because if we don't work with the mind all the time, because the mind goes crazy very easily. Because of that, all of these negative things, or all of these suffering, all of these obstacles arise from the mind. So therefore, it is very important for us to watch the time. Tại vì nếu chúng ta tu hành đó
Nói một cách khác là chúng ta phải làm việc với chính cái tâm mình, thì làm việc với tâm của mình để kiềm chế nó, điều phục nó, để nó không có xảy ra những cái chuyện loạn tưởng trong tâm mình. Loạn tưởng là cái chuyện phiền não, rồi nó sẽ gặp chướng ngại trong đời bởi vì tâm mình phiền não và loạn tưởng. Thì nó tóm lại là giữ được chánh niệm trong việc tu hành là điều rất quan trọng. Uh, so therefore, Shantideva says all fears and also immeasurable suffering are raised from mind. Thus taught the one who speaks truly. So it is said by the Buddha. Tổ Tịch Thiên nói là tâm chúng ta, nếu mà chúng ta không giữ chánh niệm, không kiềm chế đó, thì nó khi nó gặp những cái khổ não, chướng ngại, buồn phiền vân vân một thứ, thì Tổ Tịch Thiên nói đó là lời dạy chân thật của Đức Phật. Uh, so when our minds, or when the mind goes crazy or negative way, then as it said in the teachings, that it creates all the negativities, negative result. So therefore, if one doesn't want any problems, any suffering, then one should practice how to tame the mind all the time. And because the mind is very powerful, and the mind is very is the best of everything. So samsara, why there is a samsara? Because there is this very wild and very negative mind exist. So that's that's the main cause. This is the main reason samsara exists. Thì khi mà tâm chúng ta nó loạn tưởng, nó vọng tưởng đó, thì sẽ phát sinh nhiều cái phiền não, rồi khổ não trong tâm vân vân. Thì tất cả những cái điều chướng ngại, phiền não ở vấn đề chúng ta gặp phải đều chính là cái hậu quả của cái tâm vọng tưởng. Thì nếu vậy chúng ta không muốn khổ não hay là khổ sở trong luân hồi, thì chúng ta phải giữ chánh niệm. Thì như vậy người tu là gì? Người tu phải tập làm sao để điều phục tâm mình. Và điều phục tâm mình, tâm mình nó có một cái sức mạnh rất là ghê gớm, và nó chính là nguồn gốc của luân hồi. Bởi vì nguồn gốc luân hồi, khi tâm chúng ta vọng tưởng vân vân, thì chúng ta lọt vào trong luân hồi. Thì có thể nói là tâm mình cũng là cái nguồn gốc chính, hay là cái nguyên nhân chính để chúng ta sướng hay khổ, hay là đoạn trong luân hồi. We believe that our ordinary mind is the root of samsara, and it's the main cause of samsara and all of these six different realms, and including, of course, the hero realms. So Shantideva asked questioned the weapons of the guardians of hell beings. Who were this made for? And who made the ground of molten era? And where do these many fires come from? All such things are raised from unwholesome mind. Thus taught the Muni. So therefore, in the three worlds,
there is no other danger than mind. Because our mind is very dangerous, surely, because of the mind is untamed, and that becomes very problematic. All of this, for example, problems in our lives, like birth and aging and sickness and death, all of these four great sufferings also came from the mind. So therefore, we are practicing how to eliminate these negativities or the kleshas. Thì là người Phật tử nói chúng ta tin là tâm chính là cái nguồn gốc của luân hồi, và đó là cái nguyên chính để tạo ra luân hồi và sự sau cõi luân hồi. Thì tổ Tịch Thiên đã nhắc nhở là mình hãy tự hỏi mình là tại sao có chúng sinh trong địa ngục, và chúng sinh tại sao phải sinh vào trong địa ngục, hay là tại sao có chúng sinh lại sinh lên cõi trời, vân vân. Thì tất cả nguồn gốc đó đều là do tâm mà ra. Thì trong tam giới luân hồi đó là tâm của chúng ta đó nó không có được điều phục, nó không có được kiểm soát, thành ra nó gây nhiều rắc rối. Và tất cả những cái vấn đề rắc rối trong cái cuộc sống chúng ta gặp phải như bệnh tật, chướng ngại, vân vân này đều từ cái nguồn gốc, từ tâm mà ra. Như vậy đó, thì khi mà nói tu đó là chúng ta phải tu làm sao để trừ được cái phiền não, và trừ phiền não như vậy đó chúng ta phải giữ được chánh niệm, vân, để mới điều phục được tâm. Uh, once the mind is peaceful, then of course everything is peaceful. So therefore, Buddha Dharma, the use of Buddha Dharma is to how to bring direct peace into one's mind. And this is the only practice, only thing, only work we try to finish, try to to practice. Thì khi tâm mà được an lạc đó, thì mọi chuyện chúng ta hiểu là muốn được an lạc chúng ta phải áp dụng Phật pháp để thực hành, để tu tập. Thì tu tập như vậy mới đem lại cái sự an lạc cho tâm của mình. Như vậy chúng ta cần áp dụng nó để điều phục tâm của mình và để tu hành theo những lời mà Phật pháp dạy. For example, anger. Anger is a very dangerous mind, and also that is a very powerful cause to create many enemies. So if one tries to eliminate, one tries to destroy enemies out of their anger, then this is endless. This is impossible. So Buddha says that it is impossible to subdue untamed beings as vast as space, because anger is very strong. If one doesn't eliminate anger, then anger becomes like a space. So because of that,
untamed being, aggressive people, enemies, as many as vast as space, never end. Always fighting, always angry, always try to harm to others, but never finish, never end this action. So therefore, however, if angry mind alone is subdued, it is the best way to eliminate, to destroy enemies. Thí dụ như tâm sân hận đó là một cái yếu tố rất là tai hại và nó tạo ra nhiều kẻ thù, nhiều oán địch với mình. Nhưng mà khi cái người sân hận, tâm sân hận nổi lên đó, thì mình có cái tư tưởng, có ý muốn là tiêu diệt kẻ thù của mình, kẻ địch của mình, thì muốn cho họ biến mất, vân vân. Thì đó chính là cái nguyên nhân, chính là do sân hận ra. Nhưng mà mình phải hiểu là kẻ địch hay kẻ thù á địch của mình đó không phải đâu ra hết, chính là do cái tâm mình. Thì có thể nói là cái người mà là kẻ địch, kẻ thù của mình đó, thì có thể nó đầy rẫy khắp nơi, có thể nó đầy khắp hư không, chỗ nào cũng có. Và nếu tất cả những cái người đó mà đều sân hận, đều hung dữ, vân vân, thì họ đều muốn tiêu diệt lẫn nhau. Và khi muốn tiêu diệt lẫn nhau thì cái vấn đề nó không bao giờ chấm dứt, nó luôn luôn là lằng nhằng giữa người này tiêu diệt kẻ kia, nó gây ra rất nhiều vấn đề, vân vân. Vì vậy đó, mình thì hiểu là cái kẻ mà mình coi là địch đó thì rất rất nhiều, rất đông. Mình không thể nào tiêu diệt hết được, cái điều đó là không thể nào làm được. Vì vậy có một cách là không có kẻ thù là gì, là mình phải thấy chính cái tâm sân hận mình. Tâm sân hận chính là kẻ thù mình, không ai hết. Vì vậy chỉ điều phục được cái tâm sân hận, điều phục nữa, thì khi không còn tâm sân hận nữa thì không cần phải tiêu diệt ai hết. Same way, it is very difficult, or more, it's impossible for, in fact, that getting rid of external problems. However, by getting rid of this problematic, or this ignorant mind, this wild mind, there is no need to get rid of anything else. It solves all the problems, nature, automatically. So therefore, if one doesn't want to go through any problems, like external problems, physical problems, and any problems, then we need to tame our mind and to eliminate this attachment and anger and so on. Thì cũng như vậy đó, là rất khó mà, hay là có thể nói là không thể nào chúng ta tiêu diệt hết những cái gì mà chúng ta muốn, là tiêu diệt những kẻ mà chúng ta gọi là oán địch. Thì ngoài cái tâm sân hận ra còn những như cái tâm ngu si. Khi ngu si chúng ta làm càn làm bậy, vân vân, đủ thứ chuyện mà cũng chẳng giải quyết được chuyện gì hết. Vì vậy nếu mà chúng ta biết hiểu là chúng ta không giải quyết được tất cả những chướng ngại ở trên, tất cả những vấn đề ở trên đời này do sân hận, do ngu si và do tham chấp mà ra, thì chúng ta chỉ có cách là và chỉ cần là điều phục tâm của mình. Khi điều phục tâm của mình ấy, thì như vậy tham sân si gì nó không còn nữa. Thì tất cả những vấn đề mà do tham sân si gây ra nó biến mất. Vì vậy không phải cần tiêu diệt ai, mà chỉ cần điều phục tâm. So therefore, it is very important, or it's the only
cause, only root. Practice Dharma well to work with our mind correctly and to watch the mind and to eliminate all of these negative emotions all the time. Although we try to accomplish some numbers of recitations, prayers, and maybe other activities, physical activities, virtuous activities, they are not, it depends on the mind if they are real Dharma or not. If one is doing all of these activities, all of these virtuous things without mindfulness, they are all just like action, regular actions. So therefore, if one wants to practice Dharma, practice the Dharma as Dharma, becomes Dharma, genuine Dharma, then one has to have this method and one has to have the skill to watch and to be mindful. Như vậy chúng ta hiểu cái điều rất quan trọng đó là gốc của mọi vấn đề chính là do cái tâm của chúng ta. Để chúng ta chỉ cần tu sửa cái tâm sao cho đúng đắn thì như vậy tu hành. Như vậy muốn vậy chúng ta phải giữ chánh niệm, luôn luôn canh chừng canh giữ cái tâm của mình và điều phục tâm của mình. Bởi vì có khi chúng ta tu hành, chúng ta nói chúng ta là người tu, chúng ta cũng cố gắng tu tập trì chú để tích lũy một số biến số lớn nào đó thì chúng ta trì chú, rồi đồng thời đó chúng ta cũng tạo phước bằng cách làm việc pháp, việc này việc nọ vân vân. Nhưng mà nếu những cái việc mà nhìn có vẻ là tu hành đó mà không có một cái, thứ nhất là cái hiểu biết ý nghĩa, và khi mình làm việc thiện hay việc tu hành đó thì mình phải cần nghĩa là thuận hợp với cái tâm mà chân chính, tức là hiểu việc pháp, thì như vậy pháp mới là pháp. Còn nếu không cái hình thức đó thì pháp nó không còn là pháp nữa, bởi vì có hình thức mà bên trong không có. Vì vậy khi mà chúng ta giữ được chánh niệm, nhớ nghĩ được ý nghĩa của Phật pháp, thì khi chúng ta làm các việc gì, công hạnh gì đó, thì như vậy nó mới gọi là tuệ hạnh. Còn không thì chúng ta chỉ làm trong ngu si thôi, hay là không hiểu rõ việc mình làm, thì như vậy pháp nó không còn là pháp. Còn nếu chúng ta giữ được chánh niệm, giữ được cái biết ý nghĩa và duy trì được ý nghĩa trong khi chúng ta tu hành hay chúng ta làm việc thiện việc phước gì đó, thì lúc đó mới có thể gọi pháp chính là pháp. Còn không đó là làm chỉ có hình thức mà thôi. Vì vậy cái quan trọng là chúng ta phải giữ chánh niệm, canh chừng canh giữ cái tâm của mình trong mọi lúc. The nature of Dharma is the secret part of the mind. It's the same thing. The secret of the mind is peace, is pure. So if one does not understand the secret of mind, the chief supreme Dharma, one wonders consciously performing meaningless activities, even though desiring to obtain happiness and subdue suffering. Of course, we have the wish to obtain happiness, and we
want to subdue or to eliminate suffering through our Dharma practice. But if one doesn't have this correct way, correct the method to practice Dharma, then although one is externally trying practicing Dharma, the practice is not as powerful, as useful. Thì khi tu hành thì chúng ta phải hiểu bản chất hay là bản chất của pháp là gì, và những cái bí mật của tâm chính là cái sự thanh tịnh của tâm. Khi vậy chúng ta phải hiểu như vậy, và khi hiểu như vậy thì mình phải hiểu là ai cũng muốn an lạc hết, không ai muốn khổ não khổ sở phiền não hết, nhưng mà ai cũng muốn trừ phiền não. Nhưng mà nếu muốn trừ phiền não, muốn tâm mình được an lạc đó, thì chúng ta phải có cách thức để tu, và phải tu đúng cách. Chứ còn không, khi chúng ta không hiểu đó rồi, chúng ta không hiểu cái bản chất của thực sự cái thực tế tâm là gì nữa, thì khi chúng ta làm những cái việc phước thiện hay việc tu hành Phật sự vân vân, nó chỉ có hình thức bên ngoài thôi, bởi bên trong chẳng có gì hết. Thì pháp như vậy nó không có đúng là pháp nữa. Khi chúng ta hiểu rõ mọi chuyện, áp dụng đúng ý nghĩa của pháp, bản chất của pháp, hay là tính chất thanh tịnh của tâm trong những cái công hành chúng ta làm, thì mới đúng gọi là khởi hành, còn không chỉ có hình thức bên ngoài thôi. The discipline or conduct for Dharma practitioners is to protect the mind, from being distracted all the time. There's no discipline that is more important than the discipline to protect the mind, to watch the mind. So therefore, the only discipline conduct is to always watch the mind. Ai đó âm thanh có thể chỉnh số cái echo nó dội quá ở đây nghe. Thì giới hạn của người tu chính là gì? Chính là bảo vệ cái tâm mình để nó khỏi gây ra những chuyện tai hại của mình. Vì vậy đó là cái điều rất quan trọng. Thì khi tu hành chúng ta phải luôn canh giữ cái tâm của mình, điều phục cái tâm mình, đó là điều chính yếu. Việc được rồi. Okay. So there are many other conducts of Dharma practitioners, many activities that we can do, of course, for the benefit of others, other beings, benefiting oneself, and for the accumulation of merit. But if one doesn't have the discipline to protect the mind, then all the other disciplines become become meaningless. So this is something that we always need to understand and always need to keep in our mind. Thì nói về người tu đó, có nhiều cái loại giới hạn khác nhau, vân vân. Nhưng mà nói chung tất cả giới hạn đó hay những việc chúng ta tu hành đó đều để làm lợi ích cho chính bản thân mình và cho chúng sinh. Và ngay cả những việc mà chúng ta
làm lợi ích như vậy đó, chúng ta tạo những công đức này vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta làm những việc thật sự tu hành, đây việc thiện việc pháp này nọ, và chúng ta không giữ được chánh niệm, không hiểu mình đang làm cái gì vân vân, thì tất cả việc mình làm đều là vô nghĩa. Thì đây là cái yếu tố rất quan trọng mà chúng ta phải nhớ. So therefore, this mind of you, mind of mine, mind of everyone's, we should hold and protect well, protect perfectly. Otherwise, we make mistakes and we do useless things. Although we think we are doing something, something meaningful, something useful. But the key is the mindfulness and the understanding. So whatever we do, whatever dharma activities, any dharma activities, we should do that with this very important cause that is mindfulness. Vậy khi nói về tâm đó, là tâm của ta hay là tâm của bất cứ ai, của chúng sinh cũng vậy. Nếu mà hiểu rõ những yếu tố này thì mình thì cần phải bảo vệ cái tâm một cách đầy đủ và đúng đắn. Còn không đó, chúng ta cái thói quen là hay gây nhiều cái lầm lỗi vân vân. Mà đôi khi chúng ta muốn làm lợi ích chúng sinh này nọ, mà chúng ta không hiểu rõ, chúng ta không giữ chánh niệm, không canh giữ tâm mình, thì nó không có làm lợi ích cho người khác được khi mà chúng ta làm việc Phật sự. Vì vậy chúng ta cần làm bất cứ chuyện gì, chuyện Phật sự, chuyện tu hành vân vân, chúng ta cần phải hiểu biết đầy đủ cái công việc của mình, và phải hiểu biết một cách đúng đắn vân vân. Vì vậy đó, mình phải hiểu mình làm cái gì cũng vậy. Hiểu cái nguyên nhân, cái nhân của nó là gì, nguyên nhân của nó sao, rồi hiểu biết đầy đủ công việc của mình, ý nghĩa mình làm gì muốn, thì pháp nên là pháp. Vì vậy chúng ta phải giữ chánh niệm, luôn luôn canh giữ cái tâm mình, và luôn luôn giữ những ý nghĩa đó, thì pháp mới là pháp. uh, in the Buddhist teachings, I think the conduct or the discipline of protecting mind is the same as yogic discipline. There's no other yogic discipline than this. Yogic discipline of yogis or yoginas, is to protect the mind from being distracted all the time. Như vậy Đức Phật đã dạy là cái giới hạn của người tu đó, là để bảo vệ cái tâm của mình. Và giới hạn của người tu hay là bình thường nó cũng không khác cái giới hạn của các yogi vân vân. Thì nói tóm lại là cũng canh giữ điều tâm, đừng để tâm nó gây tai hại. People usually being afraid or careful because of the minor suffering of a wound. When people get injured, even though it's a small injured, people are pretty careful and afraid of this goes bad or something. Always very careful. But people do not know that the mind is injured by all of these kleshas, these weapons of negative emotions. So Buddha says, why not careful of the wounds of the mind? Because then
if one dies from the injured of the mind, one crashing in the hell directly. So therefore, it is more important to understand, to be more careful with the injured of the mind, the ones of the mind. Thì thông thường đó là mọi người khi mà bảo vệ cái thân của mình đó thì họ rất là cẩn thận, rất sợ chuyện này kia xảy ra với thân của mình. Ví dụ chơi phi môn gì hay vân vân nghịch ngợm làm cho mình thân mình bị thương, thì họ rất là sợ cái chuyện đó, rất là cẩn thận. Khi mà cái thân của mình nó bị thương thì nhiều cái chuyện xấu, chuyện này nó có thể xảy ra, vân vân. Nhưng mà chúng ta lại không biết rằng cái thân bị thương đó nó còn nhẹ, khi mà cái tâm bị thương, nó bị tổn thương bởi phiền não, bởi vân vân mọi cái vấn đề, thì nó còn tai hại hơn nhiều. Bởi vì cái thân có thể bị thương thôi, nhưng mà khi cái tâm bị tổn thương do cái phiền não của mình rồi mình gây ra những chuyện tai hại, thì có khi người ta phải đọa địa ngục bởi vì cái tâm bị tổn thương, hay là những chuyện mà tai hại gây ra bởi cái tâm đó, hay bởi phiền não. Thì như vậy Đức Phật hỏi là tại sao chúng ta lại sợ cái thân bị tổn thương mà không biết sợ cái tâm bị tổn thương. Đó. Thì như vậy có nhiều người phải rớt địa ngục bởi vì tâm xấu, hay cái nguồn gốc cái tâm ở ra. Thì vậy khi hiểu như vậy đó, thì chúng ta hiểu là cái tâm bị tổn thương nó gây tai hại nhiều hơn cái thân tổn thương. Thì khi hiểu như vậy, chúng ta hãy suy nghĩ lại và phải điều phục cái tâm, phải canh chừng cái tâm, bảo vệ tâm. As a Dharma practitioner, or for Dharma practitioners, nothing is more valuable, more precious than mindfulness and attentiveness. And so therefore, Bodhicitta Muni gives us advice. It's profound advice that those of you who wish to protect mind should guard mindfulness and attentiveness, even at the cost of your life. I gave you these words of advice. Là người tu đó, thì chúng ta thấy là không có gì quan trọng hay là quý báu hơn là giữ được chánh niệm, giữ chánh niệm và chú tâm, tập trung, vân vân. Thì Đức Phật, vì vấn đề đó Đức Phật đã cho một lời khuyên, hay được lời khuyên ý nghĩa rất thâm sâu, hay là cái lời dạy. Thì khi vậy đó, chúng ta tu hành, chúng ta phải luôn giữ cái tâm mình, phải bảo vệ cái tâm mình, và đừng phải điều phục cái tâm mình. Thì như vậy phải giữ chánh niệm, và phải chú tâm vào cái tâm mình. Như vậy mới thoát khỏi những cái vấn đề. It is true, really, for the great Dharma practitioners, nothing is more important than wisdom, than compassion and Dharma. So, so for them, or generally speaking, it is also very valuable very valuable these these qualities, like mindfulness and the attentiveness. All of these things are very, 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 very valuable, that one cannot live without this. And it is fine to be or to not have patience and respect of others. It is fine to not have body and my life. It is even
fine to let the others virtues decline, other virtues things decline. That's fine. However, it is never fine to let the mind decline. So this is how Buddha gives us his addresses from his heart. Thì những cái yếu tố rất quan trọng cho người tu là phải phát triển được lòng từ bi của mình, phát triển được trí tuệ của mình, và duy trì được cái pháp tu hành của mình cho nó đúng đúng nghĩa. Như vậy chúng ta thấy là đó là những yếu tố rất là quý giá, rất là quý báu, là khi chúng ta giữ được chánh niệm, chúng ta chú tâm được cái việc mình làm. Đó là những yếu tố rất quan trọng, không thể thiếu được cho người tu. Và Đức Phật vậy là gì? Có khi chúng ta đã tạo được số yếu tố khác trong đời, ví dụ như chúng ta có được tài sản giàu có, chúng ta được cái sự nể phục của người khác, rồi chúng ta có những cái gì mà người đời muốn. Nhưng mà Phật nói tất cả những yếu tố đó cũng không quan trọng ấy, vì đánh mất chuyện này kia, mất tài sản, mất cái sự kính trọng hay mất chuyện này nọ cũng không sao, không đến nỗi. Nhưng mà đừng có để đánh mất cái tâm mình, và muốn đừng để đánh mất cái tâm mình đó, thì phải giữ chánh niệm, cần giữ cái tâm và chú tâm vào việc tu hành. If not if we our mind is lacking attentiveness, of course. So this because of that problem, because of lacking attentiveness with our minds, so we are not doing very well on the path for Dharma practice, improvement of Dharma practice. So what we need to have is attentiveness. And although we try to listen, listening or completing and meditating, because of lack, the mind is lacking attentiveness, so it doesn't hold any essence or any power or any any blessing, because the mind is broken. The mind has like holes. The mind is destroyed by these negative emotions, thoughts. Thì khi mà tâm thiếu chánh niệm đó, và thiếu cái sự chú tâm đó, yên tâm, thì vậy gọi là thất niệm. Thì ví dụ như chúng ta đang giữ chánh niệm, chúng ta chú tâm vào quan sát tâm mình vân vân, nhưng mà một lúc nào nó tâm mình nó bị lạc đi thì gọi là thất niệm. Thất niệm đó là không chú tâm giữ chánh. Vâng. Như vậy là trên con đường tu đó, nếu chúng ta không bị thất niệm, chúng ta luôn giữ chánh niệm thôi, thì cái đường tu chúng ta coi như nó suôn sẻ, nó không có vấn đề. Còn nếu chúng ta không giữ chánh niệm, tâm mình nó cứ bị thất niệm liên tục vân vân, thì nó sẽ sinh ra nhiều vấn đề. Mặc dù chúng ta có thể siêng năng nghe pháp, học pháp vân vân, nhưng mà khi tâm bị thất niệm đó, không chú tâm được nữa, thì vân vân, là lúc đó là có thể nói là tất cả những pháp, những ý nghĩa cái gì chúng ta học rồi, cái nó bị quên mất hay nó bị lạc nó mất vân vân. Thì như vậy cái tâm lúc đó là không giữ chánh niệm, nó giống như một cái bình thùng, bình bị lụng. Thì tất cả những gì mà học rồi, nhớ nghĩ cũng được rồi, nó bị thất niệm, nó đánh mất hết. Như vậy là chúng ta phải giữ chánh niệm, đừng để thất niệm, luôn luôn chú tâm vào
Thì như vậy tất cả những yếu tố gì vân vân quan trọng hay khi chúng ta học pháp nó mới duy trì được. So, so now you understand. Okay. So what is the most important is the answer is, of course, mindfulness, attentiveness, and always taming the mind, and always watching the mind, protect the mind from being uh, distracted by negative emotions. So this is what we are doing in our life. Because you have been practicing Dharma, and for the Dharma, you have done a lot of things actually. You have spent or you have used your time, very valuable times, and you have used your energy, your knowledge, your wealth, everything you could. The reason, the main thing is to be able to have a genuine Dharma that grows inside us, inside you. So we have to be mindful all the time, otherwise it never grows. And we have to have attentiveness all the time, otherwise this will not grow, this will not alive in our minds. Như vậy thầy hỏi là quý vị nghe nãy giờ có hiểu rõ những yếu tố chính quan trọng của hành chưa? Hành nhân chưa? Như vậy đó là như vậy chúng ta phải luôn điều phục tâm, canh chừng cái tâm, đừng có để cái chuyện phiền não vân vân nó xảy ra. Và đây không phải là lâu lâu làm chút chút mà phải duy trì cái này, những yếu tố quan trọng này suốt cả con đường tu mình, suốt cả cuộc đời mình. Còn chúng ta là những người đã tu lâu rồi, cũng đã làm nhiều việc sự việc này kia vân vân, nhưng mà nếu muốn tu hành hiệu quả thì phải hiểu đúng chuyện đó. Còn ngoài ra trong đời này là chúng ta làm rất nhiều chuyện, nếu chúng ta bỏ thời gian quý báu ra làm chuyện này chuyện kia vân vân, rồi chúng ta tu hành, nhưng mà nếu không hiểu những yếu tố này và không duy trì được những yếu tố này thì tu hành nó không phải là pháp chân chính. Như vậy thì khi chúng ta tu, chúng ta cần có được pháp chân chính, và cái pháp chân chính này nó ở đâu hết là chúng ta phải duy trì trong lòng của mình, tức là mình luôn giữ chánh niệm, chú tâm, đừng để bị thất niệm vân vân, thì lúc đó việc tu hành của chúng ta nó hiệu quả và đường tu suôn sẻ, và coi như là đó là cái pháp chân chính. Therefore, or we can say that why I am not able to be mindful. The answer is very easy, because we are lazy. It's true, because you have to put some effort to watch your mind all the time. It's a lot of work. Therefore, if one is diligent, one is able to be mindful all the time. But when one is lazy, then one's mind is all over. Your mind is all over samsara. Not in the pure realm or in nirvana, but everywhere. When one is being mindful, then your mind is on the position. It's in the position where it should be. And we can say that in the understanding and the wisdom, it's the same. So in that way, having patience, one begins the practice of exertion or
or diligence. Diligence is another very, very, very important uh, for Dharma practice to improve, to go forward. Uh, and Pater Rinpoche said, if you are a great diligent, you will be a great Dharma practitioner. If you are small diligent, you will be a small Dharma practitioner. So the result of your Dharma practice is really dependent on diligence. Vậy thì khi chúng ta nó không giữ được chánh niệm là sao? Có người than thở là giữ chánh niệm khó quá vân vân. Thì nói không giữ chánh niệm tại vì mình lười thôi, và vân vân, thì thói quen đó nó như vậy. Thì nếu mà chúng ta kêu ca là chúng ta giữ được chánh niệm thì nó nhiều việc lắm thế này đó, thì thầy nói đúng vậy. Tại vì muốn giữ chánh niệm tức là mình phải làm việc với tâm mình thì nó rất là nhiều việc. Nhưng mà nếu mà mình lười đó thì cái tâm mình nó không giữ được chánh niệm thì mình phải ở trong luân hồi thôi, hay là rơi trong luân hồi. Thì muốn thoát khỏi luân hồi thì phải giữ được chánh niệm, kinh giữ tâm của mình, vân vân. Còn nếu mà chúng ta giữ được chánh niệm, luôn luôn giữ chánh niệm, thì chúng ta duy trì được cái gọi là cái vị trí của chúng ta, vị trí cần thiết trong cơ quan đường tu hành. Vì vậy muốn duy trì đó là chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết trong vấn đề chúng ta tu hành, chúng ta làm việc, và chúng ta phải có được cái trí tuệ, phát triển trí tuệ. Thì muốn được như vậy đó, một cái yếu tố quan trọng nữa là và rất rất quan trọng, không thể nói là chúng ta cần có sự tinh tấn, tức là sự siêng năng tu hành, thì như vậy chúng ta mới tiến bộ được trên con đường tu của mình. Thì tổ Ba Sư đã nói là dù nếu mà mình tu hành đó, mình cần sự tinh tấn, và có thể đánh giá cái người hành giả tu hành ra sao đó là theo cái mức độ tinh tấn của mình. Ví dụ cái người nào rất tinh tấn thì có thể gọi là đại hành giả, còn nếu mà tinh tấn chút chút thì ở mức nào đó, hay là lười lâu lâu tinh tấn đó, thì cái đó có thể gọi là tiểu hành giả, phải không? So sánh cho nó như thế. Như vậy hiểu như vậy là chúng ta cần có sự tinh tấn, đó một yếu tố rất quan trọng và những chuyện thể đánh giá. So therefore, I think we need to try a little harder and practice a little more so that we will receive some blessing or some result from the path that we are being on, we are taking. Of course, laziness destroys all the result, and we like very much to be lazy. I really think so. So therefore, although we say I am practicing for such many years, many years, this and that, but don't see too much differences. Any changes in your mind? Maybe no, probably no. The reason is not enough putting effort into the Dharma practice. Dharma, I think, is very powerful. Dharma is very useful. Dharma has a lot of blessing. But whether you can receive the blessing, achieve the power of Dharma, it dependent on the diligence. And yeah, basically diligence. Thì khi học như vậy là chúng ta cần phải siêng năng hơn, tinh tấn hơn, cố gắng hơn.
Thì như vậy chúng ta mới tu hành để có kết quả, mới thấy được cái sự giá trị của pháp. Và kết quả này đó là chúng ta thấy rõ ràng trên con đường tu hành của mình. Thì do chúng ta thiếu sự tinh tấn. Còn có khi chúng ta cũng tinh tấn nhưng mà không phải ngày nào cũng tinh tấn, thì ngày nào cũng siêng năng, có khi ngày chúng ta lười, vâng, và có khi cái ngày lười thì số ngày nó nhiều hơn cái số ngày chúng ta tinh tấn và siêng năng. Vì vậy có những người nói là mình tu hành rất lâu rồi, tức là rất nhiều năm, mà chẳng thấy tiến bộ, chẳng thấy thay đổi gì hết. Vì vậy chúng ta phải tự coi là vì chúng ta không nỗ lực hay là không có siêng năng tinh tấn đúng mức. Vì vậy đó là chúng ta tu lâu mà cũng không thấy thay đổi, không có được cái năng lực của pháp, không thấy nó chuyển biến và không thấy cái sự giá trị của pháp. Vì vậy có được hay không đó là tiến bộ không là tùy theo cái mức độ tinh tấn siêng năng của mình. So therefore, we should bring oneself, ourselves, under control. We should bring our laziness under control, our ignorance under control, but especially laziness. Meditate on the first thing when we try to be patient, or we try to practice compassion, then we have to practice equality first, because right now we are not able to do that. We have this dualistic thought, dualistic view, so that every person is different to us, especially some of your relatives or family members are most important, and the others are very unimportant. So this is because of our ignorance, and so therefore we need to bring our mind under control and meditate on the equality of self and others, and then exchange self for others. This is how we take steps and how we go through this process to practice Dharma, to practice passion and bodhicitta motivation. Như vậy đó chúng ta phải hiểu là những yếu tố là quan trọng để chúng ta phải kiểm soát được tâm của mình, kiểm soát được cái sân hận. Và ngoài sân hận ra chúng ta phải kiểm soát được cái sự ngu si của mình, cái tham vân vân của mình. Thì kiểm soát được thì nó rồi chúng ta mới có thể là ừ, phát triển được lòng từ bi. Thì khi phát triển lòng từ bi thì chúng ta mới có cái tâm nhẫn nhục, hay là nhẫn nhục ba la mật, hay còn gọi là cam nhẫn vân vân. Thì chữ nhẫn nhục thực sự nó đầy đủ nghĩa hơn là chữ cam nhẫn. Thì như vậy khi chúng ta nhẫn nhục, chúng phát triển lòng từ bi, thì chúng ta cần phải có cái tâm bình đẳng. Bởi vì bây giờ đó, nào, đối với chúng ta, những người xung quanh, thì chúng ta coi người này hoặc người kia quan trọng hơn, và chúng ta coi trọng người này hơn người kia vân vân. Hay là đối với người thân của mình, bạn bè mình, thì mình coi trọng hơn là với những người khác. Như vậy đó là mình hiểu như vậy đó, chúng ta phải phát triển cái tâm bình đẳng là gì? Cái tâm bình đẳng, bởi vì tại sao chúng ta không bình đẳng được là bởi vì cái tâm nhị nguyên, hay là cái nhìn, cái nhận thức, cái tri kiến nhị nguyên. Thì khi mà có tri kiến hay cái nhận thức nhị nguyên đó, thì thân nhân bạn bè mình coi trọng hơn người khác. Coi trọng người khác hơn người khác là gì? Vì chính vì cái sự vô minh. Như vậy đó là chúng ta phải kiểm soát cái tâm của mình và phát triển cái tâm bình đẳng là gì?
thì chúng ta hãy tập hoán chuyển cái vị trí của mình với người khác. Nếu mình ở cái vị trí người khác, người khác ở trong cái vị trí của mình, thì mình mới thông cảm được với người khác, thì từ từ mình mới 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 phát triển được cái lòng từ bi và bồ đề tâm. Như vậy, muốn phát triển lòng từ bi bồ đề tâm thì phải có được cái tâm bình đẳng. So, since you have been Dharma practitioners for many years, so now we should not give up. Of course, you are not going to, and I hope not. But the thing is, we need to make progress, improve. Otherwise, we stay the same way, and we do not have too much confidence in our minds how to go through the the situation of death and how to achieve liberation. So the main reason for us to practice Dharma is to accomplish some realization, some confidence on this. So therefore, I said we need to go a lot faster, be more diligent, and be more mindful. Chúng ta là những người mà đã tu rất nhiều năm rồi. Thì tu nhiều năm rồi, đến cái thời điểm này thì khuyên là chúng ta không nên bỏ cuộc. Thì thầy mong là không bỏ cuộc và cứ tiếp tục tu. Và muốn tu tiến bộ đó thì phải hiểu những cái yếu tố như thầy vừa nói, như chánh niệm, vân vân, những yếu tố đó phải kiểm soát gì của tâm. Còn nếu không, mình cứ dậm chân tại chỗ trên cái đường tu của mình. Thì điều quan trọng đó là khi mình tu mà mình muốn cho cái việc tu hành của mình nó tiến cho lẹ, hay nó đừng có trì trệ nữa, thì phải quán chiếu về cái chết. Và mình phải hiểu làm sao là cái người hành giả tu hành thì lúc chết hay lúc ra đi, lúc lên đường gì vân thì phải ra đi một cách ung dung tự tại. Và đến cái thời điểm qua đời đó thì mình phải đánh giá lại là mình tu, ai tu cũng muốn chứng ngộ. Như vậy chứng ngộ hay là có một mức nào đó, thì mình phải hiểu là đặt cái mục đích đó phải ra đi một cách tự tại, và phải ít nhất có một cái sự giác ngộ, chứng ngộ ở cái mức nào đó, thì mới gọi là tu hành đúng đường đúng đắn. Như vậy chúng ta cần cái sự tinh tấn, thì đường tu của mình nó mới tiến lẹ hơn. Và như vậy là trở lại cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải giữ chánh niệm, coi như canh chừng được cái tâm này nọ, những yếu tố như thầy đã giảng. We have been big loser, big losers all the time in samsara, because in samsara, we have been in samsara countless times, countless years. We have not achieved so much, although we got something to eat, a place to live, and clothes to wear, food to eat. But I don't think this is the goal that we want to attain or to achieve. The goal for us to achieve is to liberate oneself from samsara. So therefore, we need to know the key to the Dharma, to the liberation, and what brings everything on the path, everything active, everything powerful is diligence, as I said earlier. So therefore, people should try to be
intelligent for your dharma, for your future, happiness of your future, liberation for yourself. Thì nếu mình là người tu hành lâu năm đó thì mình phải tự đánh giá mình khi việc tu hành mình nó có kết quả như nào. Thì nói thực sự là mình là cái người thất bại nặng nề. Bởi vì thất bại tại sao nặng nề là gì? Bởi vì mình vô lượng kiếp cho đến giờ mình vẫn ở trong luân hồi. Từ vô lượng kiếp mà tuy bây giờ mình sinh ra trong đời mình cũng tạo dựng được chút gì đó trong đời, thì ví dụ có được chỗ ở, nơi ăn vân vân, rồi có của để ăn mặc hàng này nọ vân vân, nhưng mà đó cũng chưa phải là cái sự chứng đạt, bởi vì nó vẫn còn trong luân hồi. Thì cái người tu phải kết quả là gì? Phải giải thoát và thoát khỏi cái luân hồi này, phải giác ngộ giải thoát. Còn không đó là chúng ta tu mà vẫn chưa giải thoát được thì tức là cái lực tu hành của chúng ta, cái lực gia trì vân vân nó rất yếu. Ờ, mà do đâu là chúng ta không giữ chánh niệm, không có tinh tấn hơn. Vì vậy muốn có kết quả thì chúng ta phải tinh tấn hơn, siêng năng hơn, phải gấp gáp hơn, gấp rút hơn, thì như vậy chúng ta mới có thể đạt đến kết quả giải thoát. Còn không thì cứ mãi trong luân hồi là kẻ. Um, since some people here may not know about Lama Sang, so I will talk about Lama Sang shortly, and then also talk about his activities in a short conversation. Thế là ở đây có nhiều đạo hữu cũng chưa biết Lama Sang, thì chưa biết rõ là Lama Sang. Thầy sẽ nói xíu về là Lama Sang và những công hạnh của ngài khi còn tại thế. Many of you are here were close disciples of Lama Sang, close students, very good friends. And you know about Lama Sang very well. And I think you have many memories about Lama Sang in your mind. And also I think some unique conducts of Lama Sang remind you many things. I think you still remember Lama Sang because you have been with him some quite many years, and you served Lama Sang until he passed away, and you followed his instructions and took his steps, and you studied with him. And I also believe that you have received some blessing from him. Because of him, I think you have changed your view towards your life, and I think you also have a new sort of understanding. Từ đây đó có đạo hữu là đệ tử mà gần gũi với Lama Sang rất lâu năm và biết Lama Sang hồi ngày còn thế rất là rõ, và bây giờ cũng còn nhớ được những kỷ niệm với Lama Sang ở trong lòng. Và thầy tin là tất cả mọi người đều đã hiểu Lama Sang ở một cái cạnh nào, ví dụ như ngài có những cái giới hạn rất là đặc biệt, và mọi người đều nhớ đó những kỷ niệm đó, và mọi người cũng gặp ngài nhiều năm và tu học với ngài nhiều năm cho đến lúc ngài ra đi. Vâng, thì thầy tin là mọi người đã học với Lama Sang ít nhiều gì cũng hiểu những việc Lama Sang phần nào và có được cái năng lực sự gia trị của Lama Sang.
thành ra mới thay đổi cái chi kiến, cái nhìn, cái nhận thức đối với cuộc đời. And Lama Sang was born 1934 and then passed away 2009. So so in that period of time, he did many things, many work, a lot of work, and great work. And also he gave a lot of teachings to people, and he visited many places around the world. The one of the very profound stories about Lama Sang's life is he had a vision of this fireplace ram of Hayagirwa when he was 23 years old. And then in his vision, he had the very clear vision, direct vision of Hayagirwa and many other deities and protectors. And he received prophecies from Ekajati. And those predictions, those prophecies are very accurate because many of them are becoming true now. And people understand, oh, this happened that Lama Sang mentioned in that book 50 years ago, something like that. So, and also he received how much time he has to live on this earth. And the prophecy says that he will return to Hayagrua's realm on when he was 76. And it happened exactly the time that mentioned in the prophecy. So therefore, there likewise many interesting prophecies in there, and that created Lama Sang was very special, very special. He had a very what to say, a sharp mind that can read people's minds and can see through the future. This is true. Thì Lama Sang đó là ngày sinh năm 1934 và ngày tịch năm 2009. Và trong suốt cái thời gian đó, Ngài đã làm rất là nhiều việc, và nhiều cái công hạnh thật sự vĩ đại. Và Lama Sang đã dạy pháp rất nhiều. Ngài đi khắp nơi, nơi này trên nơi kia trên thế giới để dạy pháp, để truyền pháp. Và trong cuộc đời của Ngài đó, Ngài có nhiều cái linh kiến mà Ngài thấy trực tiếp, ví dụ như Ngài ở trên cái tịnh độ của Mã Đầu Minh Vương, tức là cái thân và phẫn nộ của Đức Quan Âm năm 23 tuổi. Vâng. Và Ngài cũng đã có những linh kiến gặp trực tiếp những vị bổn tôn khác ngoài Mã Đầu Minh Vương, Ayagriva, và Ngài cũng gặp những vị bộ hộ pháp khác, vân vân, ví dụ như Ekachati. Và qua những lần gặp gỡ đó đã có được những tiên tri, và Ngài đã đưa ra tiên tri rất chính xác và rất là ứng nghiệm cho đến bây giờ. Chẳng hạn như Lama Sang đã có nhiều năm trước, vân vân, và đã được tiên tri là cái thời gian Ngài sẽ rời cái trái đất này, tức là Ngài được tịch. Thì trong đó là tiên tri là năm 76 tuổi khi Ngài tịch, Ngài sẽ trở về tịnh độ của Mã Đầu Minh Vương, vân. Thì điều này đã chứng tỏ là được xảy ra một cách rất chính xác.
Và ngoài ra là một điều rất đặc biệt với Lama Sang là Lama Sang có thể đọc tâm người ta một cách trực tiếp, biết tâm người ta trực tiếp và biết luôn chính xác những cái gì xảy ra trong tương lai. Ngài giống như có một cái linh kiến hay có cái trí tuệ mà nhìn thấu suốt thời gian được. There are many reasons for Lama Sang to born in Tibet in Golo that time, and but I think there are three major principal reasons for him to appear that time in Tibet. The first one is to discover his treasures and to write down the treasures that given by Guru Rinpoche, and so he discovered many treasures, and he had a collection of treasures in 30 volumes, and I think this is the first major principle reason for him to come to this earth. Có nhiều lý do mà Lam Sang hóa sinh hay là hóa thân Tây Tạng trong thời hiện đó. Thì theo thầy thấy là có ba lý do chính mà Lam Sang hóa thân tại Tây Tạng. Lý do thứ nhất đó là để khai truyền những cái bộ như là phục điển hay là phục tạng. Phục có là cất giấu, tức là phục tạng là những cái bộ pháp điển mà được tổ liên hoa chân cất giấu lại để cho đời sau thì Lam Sang xin ra đời để khai mở hay là khai truyền những cái bộ phục điển đó, và chủ yếu là ngài đã khai truyền được 30 bộ phục điển. And the second is to protect to protect the rough time or that difficult time, difficult situation. I mean, to protect the people there from very difficult time, very difficult situation. That time was even more difficult. Everything was very messy, not very good, something like that. So many other great lamas pointed or told in many years ago that Lama Sang's treasures will protect the people from this kind of situation. Lý do thứ hai đó là ngày ra đời đó là để hộ trì cho cái chúng sinh trong cái thời đại khó khăn này. Bởi vì cái thời đại này thì chúng ta thấy rất là khó khăn, nhiều cái vấn đề và có những điều không tốt, và càng ngày nó càng có những cái chuyện khó khăn hơn. Và những vị thầy, những vị đại sư ngày xưa đó cũng đã tiên tri về cái phục tạng hay cái phục điện mà Lama Sang khai ra sẽ giúp cho chúng sinh trong một thời đại khó khăn. And Buddha Dharma has the power to protect people, sentient beings, from bad situation, from difficulties. This is the truth of the Dharma, power of Dharma, nature of Dharma, and especially treasures have
very, very unique way of to protect sentient beings from difficulties. And therefore, Guru Rinpoche specifically gave instructions to Lama Sang how to protect the people from this kind of time and this kind of situation. So we believe that the treasures of Lama Sang have been very protective, very powerful, and very useful, and very blessed for the time and people, including people from everywhere. Thì Phật pháp đó là có năng lực hộ trì bảo vệ chúng sinh trong cái thời đại khó khăn, và đặc biệt trong Phật pháp là có những bộ mật pháp hay là mật điển của Kim Mơ Thừa, tức là được cất giấu lại. Thì Lama Sang là người được giao cái trách nhiệm, hay là được tổ liên sanh chỉ cử, vân vân, hay là gọi là ra cái giáo lệnh để ngài thực hiện những công việc đó, tức là ra đời khai những cái bộ phúc điển, vân vân, để làm những ích lợi cho chúng sinh. Thì đó là trong cái thời đại khó khăn này, đó là ngài ra đời có cái nhiệm vụ rất đặc biệt và rất là quan trọng, và nó chứng tỏ là cái năng lực của những bộ điện này tức là rất là mãnh liệt và giúp ích cho chúng sinh trong cái thời này. The third thing is to to build this monastery, Lumen Monastery, to protect tradition and to spread Dharma and to keep his tradition, treasure tradition, and to to make good environment for the monks and nuns, yogis to have knowledge about Dharma and to have a good conduct of Dharma. So I think this was the first, third principle reason for Lama Sang to be there. Thì cái mục đích ngài ra đời đó là ngài có những công hạnh để và những cái sự nghiệp vân vân để xây tu viện, và cái quan trọng đó là để khai những bộ mật điển, cái phúc điển được truyền bá ra và tạo những kế hoạch hay là những cái thuận cảnh thuận duyên để tăng ni có chỗ tu học, và từ đó duy trì được cái dòng pháp này và truyền bá Phật pháp này. And many of you have been to the monastery, and you have seen, and not only you have seen, you have connections with this, but also you have been very kind and very supportive Dharma Center, I mean the monastery. Và ở đây cũng có nhiều đạo hữu đã có duyên đã tới tu viện của Lâm Sang và rất có lòng hảo tâm giúp đỡ tu viện trong thời gian qua. Of course, he has gone through difficulties, a lot of things, funding the monastery, and then of course he left us and returned to the Ram that I mentioned earlier, and but I think his compassion
and his what's his mind is always with us, with you. And one of the wishes that he had was the monastery is continually to serve Buddha Dharma and the Sangha through providing good conditions and environment for them. So therefore, his disciples, including myself, we all are trying, accomplishing his wishes and remember his words and his advices and trying to serve the monastery and the Sangha over there. Thì tuy là Lamasan đã trải qua rất nhiều khó khăn trong đời, nhưng mà và bây giờ ngài đã trở về tịnh độ của Mã Đầu Minh Vương như thầy đã nói, nhưng mà cái lòng từ bi của ngài vẫn còn ở với chúng ta. Thì một trong những nguyện của ngài đó là duy trì được những cái thuận cảnh, để tạo những thuận duyên để cho tăng ni tu học và pháp được truyền bá, vân vân. Và bản thân thầy hiểu như vậy, thầy cũng có cái nguyện để duy trì tu viện, duy trì cái thuận cảnh, để tạo những thuận duyên cho tăng ni tu học và duy trì được cái dòng pháp này để Phật pháp được truyền bá trong thời đại này. And I actually explained about the activities, about how the monastery is doing to the people in Vietnam also, because they have been also very supportive. They are very kind. And I also want to say a few things to you, because you also have been very kind and try to be helpful to the monastery. Vì vậy là thầy phải nói một điều trong tức là thầy rất quan tâm đến tất cả các người Việt và những cả bên Việt Nam, bởi vì trong những thời gian qua các đạo hữu người Việt rất là tử tế với tu viện, hết lòng hỗ trợ những cái công việc của tu viện. Thành ra thầy muốn nói vài điều để cảm ơn các đạo hữu. For a Buddhist monastery, must accomplish three activities. The first thing, or we can call it the three cycles of the Buddha teaching, three Dharma chakras of a monastery, three Dharma chakras of a Rinpoche. So Buddha requires monasteries, Buddhist monasteries to to be able to hold these three activities. And also Buddha requires any followers, and especially followers of high reincarnated people, like Rinpoches, must obtain these three cycles or three activities. And the first one is the study wheel of study, or study wheel of learning. And therefore we have a Dharma Institute in the monastery.
Our monastery is a little unique because we have different groups, monks, nuns, yogis, and we have different. Each group has Dharma Institute and studying there for long-term programs. So we are serving the students in the Dharma Institute and providing them anything they need, teachers and rooms and food and clothing and medicine, even everything. And because it's because the facilities or the conditions are pretty good, pretty completed. So therefore, I think the students are improving, and now we have many keshis and kambos and very smart monks and nuns and yogis. Thì một tu viện đó, hay là một cái ngôi chùa của Phật giáo đó, nó có ba cái yếu tố cần phải có. Thứ nhất là à, gọi là giống như là cái ngôi chùa là một cái nơi chỗ để người ta có điều kiện cho tăng ni tu học, vân vân, và tu tập. Cái thứ hai gọi là pháp luân. Luân có nghĩa là duy trì được pháp ở đó. Cái chữ luân này hơi hơi khó hiểu chút, luân giống như cái bánh xe, nhưng thực sự ý nghĩa giải thích thêm chút. Luân giống như một cái hệ thống, nó có cái kết cấu liên hệ nhau và nó có cái công năng, cái hoạt động của nó, phải gọi là luân. Coi như nói chung là một hệ thống về pháp, và phải truyền bá được cái gì lên cơ sở của Liên Hoa Sen. Như vậy ở đây đó là cái ngôi chùa hay là cái tu viện vân vân đó là đều cần thiết, bởi vì nó để cho các tăng ni hay những người hành giả có nơi, có thuận cảnh tự nhiên để học và tu tập. Ngoài ra còn để cho có chỗ cho những vị hóa thân quay trở lại để duy trì Phật pháp vân vân. Còn pháp luân đó, tức là cái hệ thống về Phật, về pháp, là bên tu viện đó, bên chùa này đã có được cái học viện. Và học viện đây cũng rất đặc biệt, bởi vì học viện này tổ chức cho nhiều cái nhóm tu học khác nhau, chẳng hạn như tăng ni hay là yogi vân vân, và cung cấp cho những cái nhu cầu của các học tăng vân vân. Chẳng hạn như cung cấp kiếm thầy dạy pháp cho các vị đó, rồi có nơi ăn trốn ở, mặc vân vân, tất cả những nhu cầu gì cần thiết tu viện đều cung cấp đầy đủ. Và những cái nơi ăn ở của các vị đó cũng đã cải tiến rất nhiều so với xưa, và nhờ vậy mà tu viện mới thịnh được những vị Geshe Khenpo, những vị giảng sư tới dạy pháp cho tăng ni với tu viện. And there are around 600 monks, nuns, yogis in the three Dharma institutes, and studying for many years, about 20 years, until they become Geshi. And I can say that our Dharma Institute of Yogi is the only Dharma Institute for yogis to study, I think, in the history of the world, probably, because this is the first place, and this is the only place that yogis can study as a monks, and very and also those yogis are the only yogis who dedicate their life to study. And most yogis are in the society. They don't have time to
to really study a lot. It doesn't mean they don't study at all, but they don't have the time. They don't have time for 20 years being in the Dharma Institute. So therefore, this is I think this is very beneficial and very unique Dharma Institute. Vì vậy là chùa của thầy đã thiết lập được 3 học viện cho tăng ni và yogi vân vân. Có những vị học tăng trong đó họ học tập được khoảng 20 năm thì họ mới coi như là tốt nghiệp cái bằng tiến sĩ Phật học. Vâng. Thì như vậy là trong tu viện của thầy rất là đặc biệt, bởi vì có cái học viện cho yogi, và có thể nói đây đặc biệt là gì? Bởi vì đây là cái học viện mà thầy thấy có thể là duy nhất trên thế giới này. Bởi vì thông thường các yogi đó là họ không có chỗ để học, thành ra và họ thường ở ngoài đời, thành ra cũng bận rộn công việc này kia, không có tập trung nhiều về học. Thành ra tu viện đã tạo được cái thuận cảnh thuận duyên, có cái nơi chỗ có học viện cho các yogi tu học, thì và đó là cái điều mà rất ích lợi cho các vị yogi. And the second wheel is the renunciation wheel of contemplating or meditation. Means like retreat centers, and to really practice. So we have many retreat centers, and we have a 4-year program to take a retreat in these retreat centers and practice in and meditate on the nature of the mind, great perfection, Zopa Chenpo. And so therefore, we have these the second wheel, the activity of the second wheel, very great one. Cái thứ hai đó là tu viện. Bởi vì hồi nãy thầy nói về học viện tức là học Phật pháp lý thuyết nhiều, còn cái tu viện là để thực sự để tu tập, thì bên chùa cũng thiết lập được một tu viện. Như vậy tu viện này đó có những cái khóa tu tập, hoặc để cho các người tham dự đó có chỗ để tu tập. Và tu tập đây đó qua những cái chương trình nhập thất vân vân. Rồi tu viện chùa cũng có những cái chương trình nhập thất 3 năm vân vân. Và chính yếu tu tập là để ngộ nhập được cái thực tánh của tâm theo đại viên mãn. Thì thầy nói đây là thực sự là một công hạnh rất vĩ đại. And there are about 100 monks, nuns, yogis are in 4-year retreat centers and practicing Guru Yoga, practicing Zopa Chenpo, accumulating a lot of Dharma practice. And many of them are very, very, very diligent and very, very faithful and very, very sincere for the Dharma, for practice. And some of them accomplished 30 times of these 500,000 preliminary practices. And most of them, at least 10 times, 10 times of this 500,000 preliminary practices. And so if you understand what is real Dharma and what is real Dharma practitioner, then probably you look closely to these people, you will find different.
I think, differences between what who is real and who is wandering. So I think this is the second part, or second wheel that of that we try to establish. Thì, thì ở cái tu viện này đó, tức là có những chương trình ví dụ như nhập thất 4 năm vân vân, và có khoảng 100 tăng ni và những vị yogi trong cái tu viện này, thì họ theo cái chương trình nhập thất hay chương trình tu học rồi nhập thất nhiều năm, ví dụ 4 năm. Và nói chung đó là tất cả những vị yogi hay những vị mà tham dự đây đều tu tập nhiều năm và rất là tinh tấn, rất là chân thành, vân vân. Thì nhiều vị đó là đã tu Ngonro hay tu tập Ngonro tới 30 lần. 30 lần thì mỗi lần Ngonro tức là 5 phần mỗi lần, có 5 phần trong Ngonro, chúng ta biết là mỗi phần tu tập 100.000 lần. Thì như vậy là có người đã tập tới 30 lần, và có người hầu hết là đã tập ít nhất là 10 lần, 10 lần Ngonro. Như vậy là và họ hiểu rõ thế nào là chánh pháp, thế nào là tu hành chân chính. Thành ra đây là những hành giả mà chân chính mà chúng ta thấy rõ để so sánh những người tu thật sự như thế nào. Còn chứ nhiều người tu thì cái tập thì rất là lè tè. Ở đây những vị này nếu mà chúng ta gặp họ, thấy họ thì thật sự là đó là cái ví dụ của những hành giả chân chính. Đó là cái yếu tố thứ hai là trình bày. So the third wheel is called the wheel of activity or action or work. So the action wheel of dharmic activity, is mainly the constructions, the symbols, the physical things in the monastery, like temples and stupas and monks' quarters and all of these things. And because we have a large sangha there, we need to have some places and some other things, necessary things. So therefore, people are very supportive, but also because of the people's generosity, this third wheel of Dharma activity or work is growing largely. Although the government does not lack any monastery that is growing too much. There are a lot of limitations and do not allow too much to extend the monastery. But because we really need to have some things, because of that we try to get permission and try to make this happen, and everything is good, going well, and we have good facilities, and we have good people, and we have good energy. We have the source of the life of the Sangha there. Cái thứ ba đó là hạnh luân, tất cả những công hạnh. Cái hệ thống công hạnh là bên chùa đã xây dựng được nhiều cái cơ sở và nhiều cái biểu tượng, ví dụ cho pháp, chẳng hạn xây dựng chùa rồi tháp vân vân. Rồi vì xây dựng nhiều tuần ra sangha, đó là sangha lớn
con nên có nhiều cái nhu cầu thật cần thiết hay thiết yếu, và nhờ xây dựng như vậy thì đã có cái chỗ, cái điều kiện tốt để tu hành. Và cũng cảm ơn là các đạo hữu đi cũng rất hết lòng hỗ trợ cho thư viện trong những việc Phật sự vân vân, để các tăng có chỗ mà tu hành. Và tuy vậy đó là phát triển như vậy, nhưng mà chính quyền thì không có thích các chùa phát triển lớn, rộng lớn, thành ra có đặt là những cái giới hạn vân vân. Và nhưng mà tuy vậy, nhưng mà tu viện học cái chùa có nhiều nhu cầu, thành ra vẫn phải cố gắng để xin phép chính quyền sao để phát triển, để mở mang. Và cũng tương đối cũng xin phép được, thành ra cũng tạo được nhiều cơ sở, những cái thuận duyên, tạo nhiều thuận duyên và có thuận cảnh cho những người tu hành. So that what is going on in the monastery, what kind of work, what kind of things we try to accomplish and focus on. And we know the essence of monastic art, monastic life. So therefore, the life of monks and nuns is dedicated for the Dharma. So therefore, they don't have too much time to go around, to hanging around, to be lazy, to be sleepy, but trying very hard all the time. So that makes everything very positive and powerful. Thì đó là những cái gì đang diễn ra tại thư viện, những công hạnh, những Phật sự thư viện đã tạo dựng một cái nơi để tăng ni yogi có chỗ học, chỗ tu vân vân. Thành ra mọi người đều rất là thành tâm và dấn thân, dành thời gian với thời gian cho cái việc tu hành. Thành ra khi đã dành hết thời gian để tu hành, không có điều kiện để đi lông nhông lăng quăng làm chuyện linh tinh nữa. Thành ra đó là điều tốt, bởi vì tu viện nó tạo được những Phật viện tình cảnh. And one of the most important quality for the Sangha is to to live together peacefully without fighting and without criticizing each other. And so we are very, very good friends, very good relationship, and to respect each other in the monastery. We never fight for anything. Như vậy các vị đó tu hành như vậy không có thời giờ, như thầy nói là linh tinh, không có thời giờ để ngủ, không có thời giờ để lười biếng nữa. Đó là điều rất quan trọng. Và cái điều quan trọng nhất là tăng đoàn ở đây đó, sống chung với nhau rất là hòa hợp, không có những cái sự xung đột, chỉ trích, gây bình lẫn nhau. Thì như vậy là ở duy sangha này, tức là tăng đoàn này duy trì được cái sự tương kính, tương kính đối với nhau, nó không có xảy ra những sự tranh chấp đụng đụng. Also, we understand the importance of harmony. So therefore, we try to improve or try to protect harmony all the time. So that we have to work very hard for that. It doesn't come very easily, but also harmony comes through hard work, understanding, and good cooperation, and being kind to each other,
honest to each other, and support to each other. Vì vậy cái yếu tố hòa hợp tăng là yếu tố rất quan trọng mà tu viện cố duy trì, và duy trì như vậy cũng rất khó, nhưng mà tu viện cũng duy trì được cái sự hòa hợp tăng không dễ, nhưng mà duy trì được là bởi vì chùa muốn cho các vị tăng biết là thông cảm lẫn nhau, phải tương kính nhau, rồi phải làm việc chung, rồi phải nhường nhịn vân vân để duy trì được cái yếu tố hòa hợp tăng. That is also very important to the Dharma practice, because fighting and not harmony destroys the essence and the power of Dharma and Dharma practice. So therefore we understand the the reality, and everyone is trying very hard to stay unit together. Cái điều quan trọng đối với Phật pháp là khi duy trì một tăng đoàn như vậy thì cần có cái sự hòa hợp, thì mình không thể để những cái chuyện xung đột bất hòa. Và khi mà chúng ta hiểu những điều đó trên rất là thực tế đó, thì phải duy trì cái sự hòa hợp tăng và phải làm việc chung với nhau, phải sống chung với nhau, làm việc chung với nhau, thì sự hòa hợp tăng rất là cần thiết. And all of these years since Lama Sang, and although Lama Sang left, you still keep your connection to Lama Sang and Samaya with the Lama Sang, and try to be kind and to help the monastery and to help with his activities in the monastery to improve. So through your donations, giving donations. So because of that reason, because of your loyalty, your generosity, and your kindness, our monastery is continually growing, improving. So therefore, I want to introduce to you some things, some important things of the monastery. Vì vậy Lama Sang đã đã tịch thì là đã qua đời nhiều năm rồi, mà những đạo hữu ở đây đó đệ tử Lama Sang vẫn còn duy trì được cái giới nguyện với Lama Sang, rồi cũng nhờ đó mà cũng hết lòng hỗ trợ tu viện, cúng dường những cái việc làm hay là thật sự của bên tu viện. Thì đó do cái lòng hảo tâm rộng rãi mà chùa mới nhờ yếu tố được phát triển nhiều. Thành ra thầy, vì lý do đó thầy muốn nhắc tới một số việc như quý vị đã biết. I said this in Vietnam, and if it's true that Buddha said it's a great merit to serve genuine Sangha, to support Dharma activities. So if it's true, then you are serving a genuine Sangha and real Dharma activities, supporting to improve genuine Dharma activities. So therefore, I have I think, a responsibility to let you know, and also I have the duty. My duty is to take care of all the donations carefully, not wasting, but go or use on the purpose
100%. Because we are doing. Because now everything is developed, actually. We have good life. We don't have to depend on donations to live. We don't need this. But we are pretty much dependent on the donations to improve the activities, facilities of the monastery. So therefore, we are still collecting your donations, but we are using correctly without dropped any panel. Really, I have a confidence to say that. Những điều này thầy cũng có trình bày khi thầy Tam. Đức Phật đã nói là khi mà người Phật tử hỗ trợ cho những việc Phật, cho những Phật sự, vân vân, của một tăng đoàn chân chính đó, thì là cái điều rất tốt. Và ở đây đó, cần hiểu là khi chúng ta cúng dường hỗ trợ những cái Phật sự thì những Phật sự chân chính và tăng đoàn cũng chân chính. Như trong những năm vừa qua đã có những việc như vậy thì thầy thấy là thầy có trách nhiệm thông báo cho tất cả các đạo hữu. Thì những cái món cúng dường của đạo hữu thầy sử dụng rất cẩn thận, tức là tất cả đều sẽ đến đúng chỗ, đúng nơi cần thiết. Và thực sự thì nhờ những cái sự hỗ trợ như nhiều năm qua đó, tu viện đã phát triển đúng mức, tức là có thể duy trì đó mà không cần nhận thêm cúng dường nữa. Nhưng mà để phát triển thêm đó thì tu viện vẫn còn nhận những món cúng dường này, nhưng mà như thầy nói thì sẽ sử dụng đúng chỗ, có ý nghĩa. Thì như vậy là thầy thấy là thầy có cái bổn phận là phải trình bày những điều để bật ra. Since there will be another talk tomorrow at Shangchu, yes? So I think some of you will be there too. So then I will also talk similar things. But some of you are leaving today, so therefore I briefly gave you some information about what we are doing about the monastery. Theo chương trình đó là ngày mai thầy sẽ tới chỗ của chị Hương bên hiện thuyết pháp, và có những người thì ngày mai không có mặt, và có những người thì tới trễ hay là có mặt nay mà không có mặt ngày mai, hoặc là có mặt ngày mai mà hôm nay có. Thành ra thầy nhân cơ hội để thầy trình bày những cái việc Phật sự bên tu viện là như vậy. We understand deeply that how dangerous it is to take away donations from people without having good reasons, without having a good quality. Because Buddha says donations are like poisoned food. You have to have some power to digest the food. If you don't have a good stomach, you do not digest this and you will die from this. So we understand this reality, and the Sangha you are serving is qualified, really qualified from these, due to these three activities, will of these three activities. Buddha allows anyone, any place that have these three activities completed, then they have the authority to receive donations, offerings. If one doesn't have, any place does not have this kind of quality, and any person who does not have this kind of quality, one should not take
one should not receive donations, offerings from people, because it will take you under very, very deep places. Will bring very, very great suffering. So we do not want this, and we understand this reality. Therefore, I said we are using all the donations very, very carefully. Ờ, thầy nói là tu viện thì là thầy bản thân thầy hiểu rất rõ cái sự nguy hiểm của cái việc làm thất thoát những cái món cúng dường vân vân. Thì có thể nói là những cái món cúng dường, cái phẩm vật cúng dường cho Phật sự đó chính là thuốc độc nếu mà sử dụng sai. Sử dụng sai rồi thì lúc đó là có thể nói là nếu mình không có cái bao tử tốt thì mình không thể nào tiêu hóa những cái thuốc độc đó được. Thành ra khi hiểu rõ như vậy thì và phải hiểu rõ là ai hay cái đối tượng nào xứng đáng để nhận những món cúng dường đó để làm Phật sự. Vì vậy đầu tiên ấy, ở cái sangha hay tăng đoàn đó là phải đủ ba cái điều kiện giống như là thầy vừa trình bày về Phật pháp Phật sự rồi vân vân công hạnh này nọ đó. Còn mà Đức Phật cũng dạy đó thì đó hội đủ ba cái điều kiện đó thì sangha mới nhận cúng dường được. Và ngay cá nhân cũng vậy, cá nhân mà ai không đủ cái điều kiện như vậy thì không có thể nhận cúng dường. Và và còn nếu mà không sử dụng mà cách đúng đắn đó, là thất thoát vì lý do này lý do kia vân vân, thì như Phật dạy đó là phải đọa xuống những cái cõi khổ rất là sâu nặng. Thành ra bên tu viện đó là hiểu rõ những cái điều đó, thành ra sử dụng những cái món cúng dường rất là cẩn thận để không bị thất thoát hay là vào những nơi mà không đúng chỗ. So I should say I'm very thankful. We are very thankful. All of the Sangha in the monastery are very thankful. And we remember your generosity, your kindness, and we remember to dedicate all the merits to you, for your liberation, for all sentient beings. And we take donations from our good motivation and carefulness and dedication. So therefore, your action has been powerful and has been correct, and because of that, you will earn some good result, good merit from this. Đó thì thầy trình bày như vậy thì nó thấy là bên tu viện bản thân thầy ý thức được việc cúng dường và nhận cúng dường như thế nào, thành ra bên tu viện rất là cẩn thận và sử dụng những cái nguồn cúng dường thích đáng, không có bị thất thoát hay là đi vào những nơi mà không đúng chỗ. Vâng, như vậy thầy mình nữa thầy cảm ơn tất cả quý vị tu viện, cũng cảm ơn thay mặt nguyện thầy cảm ơn tất cả các đạo hữu trong những thời gian qua hết lòng hỗ trợ với lòng hảo tâm để tu viện có thể làm thực sự để xây dựng để phát triển vân vân. Đó thì một lần nữa thầy cảm ơn tất cả các đạo hữu thời gian qua, và tu viện đây thầy cũng sẽ hồi hướng tất cả những cái công đức đó cho tất cả các đạo hữu đã trong thời gian qua hỗ trợ tu viện, và hồi hướng công đức và hồi hướng mọi chuyện tốt đẹp do cái công đức mà quý vị hỗ trợ tu viện. I mentioned these three things, three qualities, and only obtain this this
three qualities have the authority to receive donations. And the donor also have the authority to give to this kind of qualified people and qualified place. Other than that, the opposite. If you give your donations to the wrong person, to the wrong place, it doesn't earn any merit, but it will bring troubles to you. It will destroy your merit, and in the future, you may end up dying from thirsty or starvation. Thì như thầy đã trình bày ba cái yếu tố cần thiết để một tăng đoàn, thì một cá nhân nhận những món cúng dường như vậy thì phải đủ mấy yếu tố đó thì mới đáng nhận những cúng dường vậy. Thì như vậy cúng dường á, khi chúng ta là những người hảo tâm, chúng ta cúng dường thì phải biết là phải cúng dường cho đúng người và đúng chỗ, đúng việc, vân. Còn nếu mà sai người, sai chỗ thì nó gây ra nhiều cái sự rất tai hại, và cái quả báo ở đôi khi trong tương lai phải chịu cái sự đói khát, vân vân, do cái hành động sai lầm. The original schedule for here this time is another section for this afternoon, but I request Ms. To to let me take off work for this afternoon. So that's what I'm doing. Thì chương trình là chiều nay cũng có thuyết pháp nữa, nhưng mà thầy cũng yêu cầu người tổ chức định nghỉ thơ thôi, cho thầy nghỉ một bữa. Thank you very much. Someday tham sẽ qua nhẹ thôn ni nhị vị đất nam phạm sẽ chẳng thiết cả nan chỉ và lo trụ bài trụ tiền số liên rùa rùa sổ. Ngài là Phật đại cho nên tội đại phải có nó rất nhiều trên mạng để suy nghĩ phản các bậc vật vật tranh với con là vô ngài chủ thể rồi vô song cùng đi tổ đồng trên ba hai ở tạt lại phương Melapa là vật sự tội của các hành động giả như còn cái anh giả tên là gì cơ chế và tiền gì người ta về trước cuộc đời ngài là chỉ nói những trong tương của đại sĩ tương giá này không sao họ bàn cái gì là quay trong một lại Hẹn đấu sang vòng để chúa xin ta tô nhẹ Chúa kê quan chúa không phiên chiến nào Cô xuân thu trang dễ xe lông chế số Lê chi chúa kẻ nó ta tròn tình Sẽ không Oh, very kind. Thank you. Trong cái bản có tiếng Việt đó, cầu mong ngài chủ thế dài lâu chứ không phải lâu.